Hello, assalamu alaikum everybody, and welcome to the class. I think I'll start the class now. So before I get started, I would like one of you to present the news first, and then let's start with Mr. Shalom. You can present the news first. Thank you, ma'am. Actually, I have been at Subarnasar. It is a remote area. That is why I did not get daily star newspaper in this place. That is why I did not read the newspaper. Okay. Okay, then Mr. Anwar Hussain. Good evening to everyone. I am reading news. That is not practice. Okay. Good evening, everyone. I am going to reading news headline. Today, local news like cargo transportation halted at Chittagong ports due to being fresh strike in Chattogram port. And hello. Hello. Okay, we Yes, can hear. yeah, I can hear. Just continue. And three suspected cattle thieves between to death and Narail. And second is local. The issue of parliament will urge the government to form all party council of the prime minister to advise. And I could not. Okay, that's fine. You tried. And the word there is URGE, right? That's arch. Okay? Arch. মানে একদম বাধ্য করছে তাই না যে আর্জড বা ওরকম কিছু ওকে সো thank you. It's good. It was good, Mr. Anwar. Don't be underconfident. You're pretty good. You're doing well. I think even if you're a new student, sometimes a lot of us forget that you are new. So I'm very proud that you always try. Okay. Thank you, ma'am. Okay, welcome. And today, okay, Mr. MS Hossein, can you hear me? Maybe I have cold, that's why you can't Yes, hear I me. can. Yeah. Right now it's fine. Okay, thanks. Yeah. Okay. Welcome. Okay, great. So I gave all of you some assignments. So did you all finish your assignments? What was the assignment? Who remembers? What was your homework? Or was ma'am, I am continuing class last like 5 days. So I could not remember that which was our homework. Who So remembers? if you give things, then we can, but we practice. We have some question, such as, do you watch TV? Affirmative sentence. Can you hear? We have to make 5 sentences. After when we will give answer by 5 sentences. Am I right? Yes. Do you watch TV?
Yes, And I and did. Yes, I and the prefer others. watching TV. Yes, I am ম্যাডাম used to. গত সপ্তাহে পড়া ছিল এটা কমপ্লিট হয় না, অফিসিয়াল, স্ট্রং, জেনারেল, এক্সিট, Oh, রিজেক্ট, ma'am, এগুলো that কিভাবে means বলবো? how to give answer yes or no, like this, no, ma'am? Yes, I'll ask a question. It was actually work for Wednesday, but then you guys couldn't do it on Thursday. So I said next week I'll definitely ask Yeah, and you ma'am. all need to answer. Okay. So let me see. I would ask Mr. Monwar first then. Okay. So Mr. Monwar, I want to ask you, what do you think about the chosen site for this project? This is an official one. What do you think about the official site of the project? Thank you, Miss. In my opinion, that project was great, but My question, what do you think about the site for this project? about the site, actually, I didn't get your question properly. What do you think about the Yes, site of this project? site of this project. সাইট বলতে দৃষ্টিকোণ ম্যাডাম। What do you think about the chosen site? Site means jaiga. Miss, এই সাইটটার বাংলায় আমি ধরতে পারিনি, এজন্য আমি মানে কনফিউশনে পড়ে গেছি। Hmm. এটাকে site বলে, place বলে, location বলে। So this is a word that you would always মানে usually ধরেন যারা হচ্ছে নেটিভ স্পিকার তারা প্লেস বলে না, হচ্ছে দিস সাইট ইজ নাইস। আর বেসিক্যালি যখন কোনো প্রজেক্টে কোনো একটা লোকেশন বলা হয় তখন ওরা বলে না লোকেশন, ওরা বলে সাইট। Yeah. What do you think about the site of, what about the chosen site for this project? Okay, Miss, thank you. Now I have understood about your question. From my perspective, that site was great. Last week I have visited that site, but I have I have some, how to say, I have some opinion about the site because uh, two or three uh, how to say, two or three space in that size, in that site I have I ভিজিটেড। মিস, আমি আসলে গুছিয়ে বলতে পারতেছি না। ওকে, অন্য কিছু এত বড় করে বলতে হবে না, বলতে পারেন যে I really think that the site is incredible. I strongly believe that this is a beautiful site, but few of the spaces over there were not so likable. I deeply feel that this is the perfect site for our project, but if it was well decorated, it would have been better. I would definitely say that this needs to be changed because I'm not that happy with it. I must recommend another site since this site looks very old to me. বাস এইভাবে। Yes, মিস, বুঝতে পারছি। তা আমার এখানে একটু জানার ছিল, সেটা হলো যে আমার কিছু মানে ভুল হয়েছে, আমার চোখে কিছু ভুল ধরা পড়ছে, যে এটা আমি এই সাইটের যে কর্তৃপক্ষ তাদেরকে আমি কারেকশন করে দিতে বলবো, বা এরকম ইংলিশটা আমি ভুলে গেছি। ওকে, ইন মাই অপিনিয়ন আপনি এইভাবে শুরু করছিলেন। ইন মাই অপিনিয়ন একটা জিনিস ভুল হচ্ছে, আমি আপনাকে প্রেজেন্টে জিজ্ঞেস করতেছি, আপনি যখন অ্যান্সার করছেন সামহাউ আপনি পাস্ট চলে যান। ইন মাই অপিনিয়ন দ্য সাইট ওয়াজ গ্রেট। আমি তো এখন কথা মানে ইটস আ প্রেজেন্ট, কি বলে, সিম্পল প্রেজেন্ট, তাই না? তেমন না যে হচ্ছে ওটা একসময় সাইট ছিল এখন আর না, তখন আমি ওয়াজ দিতাম, কিন্তু এখনো তো ওই সাইটটা সাইটই, তাই না? তখন আপনি বলবেন যে ইন মাই অপিনিয়ন the site is great since I visited last week.
but there are certain faults in it, and I want the organizers to take a deeper look into it. Yes, miss. Okay? তো আর সাইটের মধ্যে তো কোনো ভুল ধরা যাবে না, কারণ সাইট মানে কি, লোকেশনটা, ওই মাটিটা, ওই জমিটা, তাই না? ওই জমিটার কথা বলতেছি, দ্যাটস ইট। তো বুঝতে পারছি ওই স্থানটার কথা আর কি বোঝাতে হ্যাঁ, চাচ্ছেন যে ওই হ্যাঁ, স্থানটা কেমন, বুঝতে পারছি। তো ওখানে ভুল বললে ওরা আর কিছু করতে পারবে না। তো এই ক্ষেত্রে ভুল তো বলা যাবে না, যে হয়তো বা বলতে পারেন যে অনেক বেশি ধুলাবালি, বা বলতে পারে অনেক পুরাতন, বা হচ্ছে ওই জায়গায় এত এত বেশি মানুষ চলাফেরা করে না। প্রজেক্ট বলতে কি বোঝে? কোনো বিজনেস যদি প্রজেক্ট করা হয়, ওরা মল বানাচ্ছে, নালে দোকান বানাচ্ছে, নালে একটা হাউজিং বানাচ্ছে, এরকমই তো, তাই না? তো ওই অনুযায়ী হচ্ছে একটা জাস্ট জমি, ওখানে কোনো মিস্টেক ধরা পাওয়া যাবে না, বাট ভালো খারাপের দিকটা আছে। ইয়েস মিস, বুঝতে পারছি, থ্যাংক ইউ। Okay, so now I'll move on to Miss Shima. Miss Shima, I want you to answer in an official form. And my question to you is, Miss Shima, you are a nurse, right? Or a doctor? Yes, madam. Oh, okay. Nurse. Nurse, okay. So since you're a nurse, my question to you is, what do you think about the patient in room number 101? 101 outdoor. From 8 a.m. Sorry, I'm Shima. My question, Miss Shiva, what is my question? My question is, you need to answer this in a formal tone, in a official tone, right? And my question is, what do you think about the patient in room number 101? And 101 is just a made up number, not real. Okay. Really 101 আছে ম্যাডাম, সমস্যা নাই। 101 দিয়ে শুরু, মিলে গেছে। From my perspective, room number 101 is outdoor. পেশেন্টের কথা বলছি, কিন্তু রুমের কথা বলি নাই, পেশেন্টের কথা। What do you think about the patient in room 101? তো আমি ভেবে নিতেছি যে 101 একটা হচ্ছে পেশেন্টের রুম, বুঝছেন? হ্যাঁ, আউটডোর পেশেন্টই দেখা হয় ম্যাডাম, সেটাই বলতেছি আমি। একটা পেশেন্টের নাম বলছি, ধরেন ধরেন ওখানে একটা পেশেন্ট, ঠিক আছে? তো ওই পেশেন্টের অনুযায়ী বলেন। হ্যাঁ, থাকে না, ডক্টর আপনাকে জিজ্ঞেস করছে যে তোমার কি মনে হয় যে হচ্ছে এই পেশেন্টের অবস্থা কি? দ্যাটস হোয়াট আই এম আস্কিং, হোয়াট ডু ইউ থিংক অ্যাবাউট দ্য পেশেন্ট? The patient condition is not so good because his seeing condition is counter finger 8 feet. He is suffering from hypermesured cataract. So why the operation will be done soon for this condition. ওকে, সো আমরা যত কিছু শিখলাম ইউজ করবো না? ফ্রম মাই পার্সপেক্টিভ, ইন মাই ওপিনিয়ন, ফ্রম মাই পয়েন্ট অফ ভিউ, গুলো কে ইউজ করবে? বলছি না ম্যাডাম প্রথমে, বলছি তো। আচ্ছা, আপনারা সবাই শুনছেন যে উনি বলছে এগুলো? একটাই বলছে, বলছে From my মিস, perspective. পার্সপেক্টিভটা বলেছিল Yes, একটা। ma'am. Comment, আমি হচ্ছে এত বড় ওয়ার্ড চাচ্ছি না, আমি জাস্ট চাচ্ছি একটা সিম্পল অ্যান্সার, যে ফ্রম মাই পার্সপেক্টিভ he is not in a good condition since he is suffering from blah blah blah. In my opinion, this patient needs special attention because he's suffering from heavy blood flow. From my point of view, this patient is not doing extremely well, and I think we should shift him to the emergency room. It seems to me that the patient is suffering from কি জানি বললেন, whatever disease that is, ওটা। So and then in my আমার হসপিটাল চক্ষু স্পেশালিস্ট, তাই আমি চক্ষু বিষয়ে বলছি। আর আপনি চক্ষু বিশেষে কি সম্পর্কে বলছেন, তাইলে তাকে ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে রেফার করতে হবে, আইসিইউতে। আচ্ছা, আমি তো টেকনিক্যালিটিস জানি না, তো যাই হোক, তো ওটা হচ্ছে যে অসুখটার নাম হ্যাঁ, বলছেন সীমাপু, এই অসুখটা আসলে বাংলায় ভালোভাবে বাংলা ভাষায় বুঝিয়ে বলেন যে এটা চোখের কি অসুখ, আমরা আমাদের একটু অভিজ্ঞতা হোক। হাইপারমেসিউড ক্যাটারাক্ট,
এটা চোখে ছানি পড়ে একটা বয়স হইলে মানুষের, তখন বোঝা এটা অপারেশন করে বোঝা যাচ্ছে না, একটু আপনার লাউডলি ই বলেন করতে আপনার। হয়, ওই যে লেন্স বসিয়ে দিতে হয়। আর এটা না করা হয় তাহলে ওইটা অনেক সময় রাপচার হয়ে যায়, তখন তো চোখটাই নষ্ট হয়ে যায়। চোখে ছানি এটা পড়াটাকে একটা বলে মিস্টার স্টোনের মনোয়ার। মতো পড়ে চোখের মধ্যে, বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, তখন সানির ওইটা ইংলিশ আপনার দুই ইনফ্যাক্ট, ভাবে করা হয়, না একটা এরকম কি হয়েছে জানো? আপনার ফ্যাকো করা হয় কম্পিউটারের মাধ্যমে, ওটা আহ, কেটে কেটে স্টোনটা নিয়ে একটা হাতে করা হয়, SICS দুই ভাবে করা যায়, একটা কম্পিউটারের মাধ্যমে একটা হাতে। চোখে ডক্টর কি বলে, অনকোলজিস্ট না নাকি কি বলে? ক্যান্সারের ডাক্তার অনকোলজিস্ট ম্যাডাম। আর আই ইয়ার ডক্টর স্পেশালিস্ট, কি? আর চোখে হয়েছে অপথ্যালমোলজি, চোখ হয়েছে অপথালমোলজিস্ট অপথ্যালমোলজি। অথবা Ophthalmologist, আই ophthalmologist, স্পেশালিস্ট। ophthalmologist. Okay. So, so দেখি কে আমাকে হচ্ছে একদম এক্সাক্ট আমি যেটা চাচ্ছি সেভাবে অ্যান্সার দিতে পারবো। ওকে, মিস আশফিয়া। Assalamualaikum, Miss. ওয়ালাইকুম আসসালাম, হাউ আর ইউ? I'm not fine actually. What happened? I have lots of problems. Last week, my sister's daughter, my nephew, she is very sick. I just come back from hospital. Inshallah, she'll be fine. Yeah, please pray for her. Of course, inshallah. Okay. My question to you then is, what do you think about Zunaira? And this should be a strong one, in strong perspective. From my point of view, she is a very intelligent girl, but she don't do his her don't but she is not sincere about her lesson. From my perspective, she has to more please she Dubai, please silent. Sorry, miss. Okay. আচ্ছা আমি প্রথম থেকে বলি। আচ্ছা, স্ট্রং পার্সপেক্টিভ থেকে বলেন, যেটা একটা তো জেনারেল, একটা স্ট্রং, একটা অফিশিয়াল, এটা স্ট্রংটা। From my point of view, she is very intelligent, and she has to more sincere about her lesson. From my perspective, she is not হ্যালো। Okay, I'll move on to someone else. Who wants to answer? Who wants to volunteer to answer? Okay, yeah, tell me. hello. Yeah, Can you hear me? yeah. In my opinion, miss, what I say, Okay, I think you're disturbed. It's okay. It's okay. We'll talk again later on. Thank you for trying. Inshallah, your niece would be better soon. Okay. Next is Mr. Shojib Ahmed. Are you there? Yes, ma'am. Okay. So my question to you would be an official perspective, and my question to you is, suppose you're a businessman, okay? And my question to you is, what is your opinion about this client? And you need to say it in 5 different ways.
First of all, I have no any client dealing perspective in my life. Oh, what's your profession, Mr. Shojit? My profession is I am still no, I have done my graduation and post graduation, and I am now I am a job seeker. Okay, wait. Then my question to you is, what do you think about, acha, did you give any interview before, Mr. Shojit? Yeah. Okay, so what do you think about the CEO of XYZ company? Okay, so in this, with that boss or with that employer, you gave a particular interview. So suppose I am your teacher and I asked you, what do you think about the CEO of the XYZ company? How would you answer in 5 different ways? First of all, I introduce myself, and next one is why my Sorry, boss. Mr. Shojib, what is my question? My question is, what do you think about the CEO? CEO means what? Oh, acha. Yeah. CEO, yeah, CEO of the CEO, company. Yeah. in my point of view, CEO is the head of the company. He maintaining the company purpose and dealing some deals and maintaining her client and your and her say, Okay, Mr. Jim, and let me make it yeah. easy for you. So আমি যখন বলি যে what do you think about this person, what do you think about that person, মানে কি মনে করেন? ধরেন হচ্ছে আপনাকে জিজ্ঞেস করলো টিচারের ব্যাপারে কি মনে করেন, যে হ্যাঁ টিচারটা হচ্ছে ভালো করে কথা বলে, ভালো করে বুঝাতে পারে, মাঝে মাঝে হয়তো বা কিছু কিছু জিনিস বুঝি না। তো এইটা হচ্ছে অপিনিয়ন, কি মনে করেন টিচারটার ব্যাপারে, যে টিচারটার কথা বলা কেমন, বা বোঝা যায় কিনা, বা কোনটা বোঝা যাচ্ছে না, বা কিছু কিছু জিনিস আমি বুঝি না। তো এটা হচ্ছে আপনার অপিনিয়ন। তো যখন আপনাকে আমি বসের ব্যাপারে বলছি, যে বসটা হচ্ছে কেমন, তখন আপনাকে কি বলতে হবে, যে আই রিয়েলি থিঙ্ক হি ইজ আ ফ্রেন্ডলি পার্সন, আই স্ট্রংলি বিলিভ, অথবা এটা তো স্ট্রং হয়ে গেল, আমি ধরেন অফিসিয়ালি ইয়াতে বললাম যে ইন মাই অপিনিয়ন that particular CEO was really friendly with me. From my perspective, he's arrogant and needs to work on his behavior. বুঝতে পেরেছেন? তো ওই যে আমাদের 5টা যে ছিল, লাস্ট ক্লাসে কে ছিলেন মিস্টার সজীব? না ম্যাম, আমি লাস্ট ক্লাসে থাকতে ও, পারিনি, এই জন্য। ক্লাস করতে পারিনি। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, then I'll talk to you again later. আচ্ছা, কে কে ছিল দেখি, আমার মনে নাই তাহলে। Mr. Anwar, you can answer. Yes, I I was think there. I think you have an idea about clients, right? Yes, ma'am. Okay, so my question to you is, what do you think about the clients from the Facebook headquarters? Yeah, thank you, ma'am. From my perspective, that Facebook, sorry, you asked friends or ফেসবুক হেডকোয়ার্টার্স, মানে ওই যে ক্লায়েন্ট গুলো আমাদের ফেসবুক থেকে আসছে আর কি, ফেসবুকের হেডকোয়ার্টার্স থেকে। yes. From my perspective, that Facebook headquarters people are very strictly about the rules and regulation. And my opinion is they have to give some guidelines to the user to use normally. And it seems to be that there are some criteria they can give some tolerance, and for the monetization issue, they are very strict. And in my view, if they are giving some tolerance and give some basic rules, so people are so easily people can do monetization. And that also I really think that they should they are not sorry, I strongly believe if they are giving that chance, that most of the people are will get that benefit. And I deeply feel if they are giving that opportunity to do the monetization, so people will actively work on Facebook page. That's all about me. Okay, thank you, Mr. Anwar. That was great. Okay. Who can I ask next? Miss Chandni? Yes. Hello, can you all hear me? Yes,
Okay, Miss Chandni, I can hear you, but your voice is breaking. Can you speak again? Hello. Hello. Okay, let me move on to someone else. Mr. Shimon, are you there? Yes, sir. Okay, so suppose I told you, um, I believe Chittagong is the best city. Okay, how would you respond to me? Inofficial or strong? This is not the thing. Suppose you're agreeing with me, and I said I believe Chittagong is the best city. What would be your reply? Understand. My answer is Can you all turn your camera, please? Okay, Mr. Shuman cannot. Okay, others, please turn on your camera. Okay, tell me, Mr. Shuman. What's your okay. answer? Yeah, I don't think Chittagong is really good city because of I knew that. I already gave you the option. You're agreeing. Okay, you're agreeing. How would you answer to me? Did you study the file? Yeah. So what's the answer? I should agree with you or disagree. Agree. You're agreeing with me. What is the shortest way to agree with me? I believe Chittagong is the best city. How would you agree with me? In my point of view, you are right. Mhm. Uh, I think you all did not study. I'm so disappointed with you all. Okay, I'm not going to ask anyone anymore. It's okay. I'll just continue teaching. I'll not give any assignments from now on. Okay. So, this is ম্যাম আপনি আমাকে কি প্রশ্ন করেছিলেন? কোনো কিছু করি নাই এখনো মিস্টার আন্দি, তখন আর কি জিজ্ঞেস করছিলাম আর ইউ দেয়ার। এখন শোনা যায়? আচ্ছা, হ্যাঁ, সমস্যা নাই, সমস্যা নাই, নতুন কিছু পড়তে থাকি। কারণ কেউ আমার হোমওয়ার্ক করায় না, এখন থেকে আমি আর কোনো হোমওয়ার্ক দিব না, খালি পড়ায় চলে যাবো, আর কোনো রিভিশন দিব না আমি। ওকে, সো Ma'am, না, হ্যাঁ you হ্যাঁ, can something. should I ask you? Yes, you can. Okay. Madam, what the general I think, I believe, I feel, I would say, to me, I suggest, I commented, recommended, হবে না? না, No. It should be yes. so do I, I or do. so do I. So do I. Yes. Yes, অথবা I completely agree with you, এমন। Okay, so I asked a couple of you, কেউ হচ্ছে ওভাবে হচ্ছে আমাকে, আমি এতটা সময় দিছি তারপর ফ্লুয়েন্টলি বলে নাই কেউ আমাকে, so this is disappointing. Okay, anyways, Miss Famida, you were asking, so I'll ask you, what's your profession? Homemaker. Homemaker. Okay, so what do you think about our new house? Sorry, What do you think about our new house? new house. And this should be in a strong way, okay? And tell me 5 different ways. From my perspective, I want to say you that I love my house. And I also a homesick person. I like my home. The home is not like that too much luxurious, but it's comfortable. I live in the city, the cantonment area, beside the cantonment area, and from my perspective, some disadvantages about my house, like that I have no the connection of gas. There are some connective road problems because of this area is under construction area.
I have some transport problem, public transport like that. But I have also a car. But I have feel some transport problem. Okay. But like that. But I'm happy about my house. Thank you. Okay, thank you. So I only heard you saying from my perspective, which was the official one, right? From my perspective, but it's still okay. But you didn't use this. Actually, what I wanted was that you answered in this way. I really think this house is comfortable. I strongly believe that even though my house is not so luxurious, it is the most comfortable place I have been in. I deeply feel that my house is the best house in the world. I would definitely say there are few issues at my home, like there are some connectivity issues, road issues, and also electricity issues. I must suggest people to check their houses when they actually get in. They should check their electricity line and also their gas problems. তো বুঝতে পেরেছেন কি চাচ্ছিলাম আসলে আমি যে I don't want a full paragraph. I want you to use the 5 different ways to answer a particular thing. And the reason I want you to do it, even though all of them are same, right? Then why do I want you to do it? And the reason is I strongly believe strong এর দিক থেকে জিজ্ঞেস করছেন কিন্তু সে অফিসিয়াল দিক থেকে বলছে এটা না ম্যাডাম উনি একটা বলেছে রাইট I want at least 5 উনি এই পাঁচটা যদি বলতো then it's still fine. Only from my perspective দুইবার শুনছি তাই না মিস ফাহমিদা? Yeah, miss. Yes. So all I wanted was at least use the variety. কেন চাচ্ছি কারণ হচ্ছে হয়তোবা এখন তো একবার বললেই তো হয়ে যাচ্ছে রাইট কিন্তু আমাদের ডেইলি লাইফে যখন বিভিন্ন টাইপের বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে কোয়েশ্চেন আসবে তখন যেন হচ্ছে আমি এইভাবে করে হচ্ছে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স ক্রিয়েট করতে পারি রাইট রাইট তো হচ্ছে আমি হয়তোবা একবার হচ্ছে বললাম ওই একই ফ্লোতে আমার কয়েক ভাবে আমি ওই জিনিসগুলোকে প্রেজেন্ট করতে পারবো so that's why. Okay, anyways, now let's move on to something better. Now we will start with the agree, disagree. Okay. I think I gave you guys this homework as well. Did I, Mr. Anwar? No, this is not mine. No, because I'm for this. I think this one saying sorry. This one, No, yeah. no, this also no. Yeah, this one. I think I This did one. because this one you just need to read. This Bangla one. is already there. There is no Yeah, reason yeah. for me to say it. Yes. So, Mr. Shumon, you remember this? If I ask you, can you tell me? Yeah, this one he gave. You He can? gave for, yeah. Okay, tell me. মানে কি এটা দেখে দেখে বলতে হবে এই তো না দেখে না দেখে তো এটা পুরোটা মনে নাই last 2 week I was super busy because of I joined before 2 weeks ago. I have That's why. Okay, how about others? do How about others? Any idea? Miss Diwan did not come, I think, last 1 week or 2 week. Miss. And who else? Miss Fahmida, do you remember that? No, miss. Miss Nusrat? At least give me 5. Saying sorry in 5 different ways. Oh, negative. Negative. Negative? Someone like negative. Did you understand my question? My question is, say sorry in 5 different ways. Okay, Mr. Shojib, even if you were not there last class, do you know how to say sorry in different ways? Do you have a previous knowledge? 5 different ways. One of them is sorry. What are the 4 others? Do you know any other ways to say sorry?
Madam, I will try. Okay, tell me. Forgive me for what I did. I beg pardon. Please pardon me. I owe apology. Um, forget. Okay, at least you tried. Thank you. Okay, I owe you an apology. Okay. Shall So, I? you want to try, Mr. Yeah, Anwar? ma'am. Okay, Yeah, ma'am. tell me. Tell me. Pardon me. Please pardon me for my behavior, and I beg pardon for my past performance, and Mm-hmm. forgive me what I have did last class, and excuse me for my late entry, and please accept in please accept my apologies for uh, uh, late coming. That's all, ma'am. Okay. I already tell 5. Okay, not bad. Okay, so you all can read this. এটা ফাইলে আছে যারা আপনার লাস্ট ক্লাস জয়েন করেনি, হোয়াটসঅ্যাপ এটা দেওয়া আছে, একটু দেখবেন। মিস চাঁদনি, আপনার পড়া হয়েছিল? হ্যাঁ ম্যাম, আমি পড়েছি এটা। আচ্ছা, বলেন। If I want to say sorry in different ways, then first one I say, forgive me for what I did. Mm-hmm. It was rude of me. Mm-hmm. Oh, that was my mistake. Mm-hmm. Excuse me for that. And please accept my apologize. Apology. And pardon me. Okay, thank you. Okay, now let's go to something new. মিস এই শীটটা কোথায় পাবো? এটা ক্লাসরুমে দেওয়া আছে। মিস পাইনি। পাননি? না মিস, আমি খুঁজেছিলাম এর আগে অবশ্য। এই 2 দিনের কোনো ক্লাসে, মানে আমি তো 1 সপ্তাহ বা 2 সপ্তাহ মনে হয় ক্লাসে ঢুকিনি। হ্যাঁ, কিন্তু গ্রুপে পাননি? না মিস, আমি পাইনি। গ্রুপে অবশ্য দেখিনি, ইয়েতে হোয়াটসঅ্যাপ দেখি। গ্রুপে দিয়েছিল মিস। আচ্ছা, আমি ওখানে দেখে নিব। থ্যাংক ইউ। ম্যাম কি একটা পিডিএফ শেয়ার করছেন ম্যাডাম? জি জি জি, একটা পিডিএফ। তো ওটার মধ্যে আই থিঙ্ক যতগুলো যে জিনিসগুলো আমরা পড়ছি আছে ওখানে। হ্যাঁ, সেম সরি পর্যন্ত আছে। Did you all see it? Okay. Anyways, so now let's go to this one. So describing daily routine. Now, for a lot of you, মাঝে মাঝে থাকে না যে অন্য, আমি কিন্তু সবগুলো এখানে এমন একটা ওয়ার্ড পাবেন না যে আপনারা জানেন না, মানে ইটস নট সামথিং যে আউট অফ দ্য ব্লু, বা এমনও না যে খুবই ডিফিকাল্ট ওয়ার্ড, কিন্তু যখন নিজে নিজে বানাতে হয় ইউ গাইস স্ট্রাগল। এমন হয় না যে আমি জানি সবগুলো ওয়ার্ডই জানি এখানে, কিন্তু হচ্ছে একসাথে যে কম্বাইন করে ওটাকে আমি এক্সপ্রেস করব, তো ওখানে যায় যখন হয় না। দিস ইজ ওয়াই আই থিঙ্ক ইটস গুড ইফ উই ক্রিয়েট দ্য সিকোয়েন্স, রাইট? ইজ দ্যার এনিওয়ান ইন দ্য ক্লাস যারা হচ্ছে অনেকগুলো আইডিয়া আছে বা সবগুলো ওয়ার্ড এখানে যা দেখতে পাচ্ছে সবগুলো জানেন কিন্তু ওটাকে সাজাতে পারেন? ইজ দ্যার এনিওয়ান লাইক দ্যাট? No one? Yes, miss, I face this problem. Yeah, so there are a lot of times you guys don't know how to organize the wordings. Or you know all the words, but you don't know how to structure the proper sentence, or you don't know how to combine it, how to express it. So
for that, you need to have a regular practice of sequencing. That this is how you don't need to say all the sentences together. Remember, we learned simple, compound, complex. You'll remember that, right? So by now, you all have the basic idea of combining 2-3 sentences, but still, you would need the sequencing words. What are sequencing words? Sequencing words are like, first of all, means যখন হচ্ছে আপনি একটা গল্প বলছেন, প্রথমে এটা হচ্ছে, পরে এটা হচ্ছে, এভাবে করলে হচ্ছে একটা অর্গানাইজেশন থাকে। So first of all, I went to the market and I was looking for the cat shop. After that, when I found my preferable cat shop, I asked the people over there about the tiger cat. Then they showed me a couple of them. However, before that, I went to another shop called Lily's Crow, and it wasn't that attractive. Following these situations where I met a couple of cats over here, I started analyzing which one is the cutest of them all and is intelligent. So, কি হলো, আমি কিন্তু তেমন বড় কিছু করছি না বা এমন বড় ওয়ার্ডও ইউজ করছি না। I'm using the most simplest of words, simplest of sentences. But what I am doing is sequencing যে ওয়ার্ড গুলো আছে, মানে আমি সাজিয়ে বলছি, তাই না? তো এই জিনিসটা একটু পয়েন্টে রাখবেন যে আমি যখন গল্প বলবো এখন থেকে, আই উইল মেক শিওর যে আমি এগুলো ইউজ করবো। অনেক সময় কি হয়, আমি দেখি যে আমি পড়ানোর পরেও হচ্ছে ওই প্রিভিয়াস ওয়েটাই ইউজ করেন, বাট দ্য থিং ইজ অ্যাপ্লাই করতে হবে। ইংলিশ বা যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ এমন একটা জিনিস যদি অ্যাপ্লাই না করি, যত আমরা জানি কাজ দেয় না, তাই না? ইট কুড বি অ্যারাবিক, ইট কুড বি এনি অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজেস। তাহলে আমরা কি করবো, যখন আমি একটা আপনাদের কাছে কোনো একটা গল্প শুনতে চাবো, আই ওয়ান্ট ইউ অল টু ইউজ দিস ফার্স্ট অফ অল, আফটার দ্যাট, দেন, বিফোর দ্যাট, ফলোইং দিস। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ফলোইং দিস? Mr. M.S. Hussain, you're silent. Were you there in the last class? I think I missed the last class. এটা অনুসরণ করো। So what's your question, please? My question right Following now this. is following this, yeah. Okay, following this means after this. After this, yes. Finishing it means মানে এটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে, after finishing it, right? Finishing Right. it, yeah, and then move forward to, মানে এটা বাদ দিয়ে এটা শেষ করে আমি অন্য জায়গায় যাচ্ছি। I moved forward to the other shops of the market. Right after? What is the meaning of right after, Mr. Shulchi? এটার পর। Immediately. Immediately, yes, right after. I went to the restaurant right after that. তাই না? মানে একদম ইমিডিয়েট, আমি কোনো টাইম ওয়েস্ট করিনি। ফাইনালি, তারপর লাস্টলি। সো আই ওয়ান্ট ইউ অল টু মেক ইট আ পয়েন্ট যে আমি এখন থেকে এই সিকোয়েন্সিং ওয়ার্ড গুলা ইউজ করবো কথা বলার সময়, স্টোরি বানানোর সময়। তো ফলোইং দিস মানে এটার পরে, ফলোইং দিস মানে এটার পরে যে I had a class from 9:30 to 11. Following this, I went to the dining room for a dinner. ঠিক আছে, following this মানে ওইটার পরে, যেটা আরেকটা ওয়ে হতে পারে নেক্সট হিসাবেও বলে এটা, হ্যাঁ? So got it, everybody? I hope you got the sequencing word. এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট ফ্রেজেস আছে। দিস ইজ অ্যাবাউট ডেইলি রুটিন। এখন ডেইলি রুটিন হচ্ছে বলে আপনি মুখস্থ করে ফেলবেন, খালি এগুলো ইউজ করবেন এমন কিন্তু না। I want you to be aware and conscious about the way they structure their sentences, because most of you know what is know what is get up, know what is early, কিন্তু যখন আমি বলবো describe your daily routine, তখন আপনারা এই 15টা সেন্টেন্স এইভাবে করে বলতে পারবেন না, রাইট? Most of you, a lot of you can, a lot of you cannot. So I'm saying in general. এই জন্য let's see ওরা কিভাবে তাদের সেন্টেন্স গুলাকে অর্গানাইজ করেছে, রাইট? I get up early in the morning and take my prayer. What is the meaning of get up? উঠা, right? I get up. হ্যাঁ, আমি যদি বলি I got up from my chair, এটা কি হবে? No. Got up means leave the bed. I mean, yeah. Okay, but sometimes if I want to say I got up from my seat, is that wrong? Get up মানে ঘুম থেকে ওঠা, ম্যাডাম। Okay. No, it's not wrong. It's past tense. It's not wrong. No, You can say
The এখানে word get you can use in a different ways. So how to get to the city center? So it means how to go to the city center. So the word get can be used in a variety of ways. But why can't we use get up? We can in different ways. I got up from my seat. We do say that, don't we? Yeah, you can. You can, Yes. of course. Why not? See, we can. So that's what I was asking. We can use it. But in this context, this means waking up, right? I woke up. Instead of saying I woke up, we're using get up. But we can also say I got up from my seat, I got up from the floor. এগুলো বলা যাবে। কিন্তু এই যে যেহেতু আর্লি বলেছে এই জন্য আমি জানি আমরা বুঝে যাই যে এটা হচ্ছে ঘুম থেকে ওঠাকে বলছে, তাই না? I got up Right. early in the morning and check my prayer. Then এই যে এগুলোকে হচ্ছে সিকোয়েন্সিং ওয়ার্ড, এমন না যে এইভাবে এই সিকোয়েন্সেই বলতে হবে, বাট যেখানে it's relevant or it is applicable, use it. I get up early in the morning and take my prayer. Then I refresh myself and take my breakfast. After that, I get ready for my office as I'm a job holder. As আমরা হচ্ছে when we learned about complex sentences, compound sentences, we learned about as. What is the meaning of as? How else can I say as? যেমন যে- যেহেতু যে S যেহেতু can be used in a variety of ways. Like S is used as a conjunction. So S Mhm. can be used instead of for as well. Yes, or So it is because. not as like as I want, or it was not as good as I expected. Yeah. Yeah. In this context, it means because Yeah. I'm a job holder, right? Because After that, I get ready for my office as I am a job holder. So sometimes I see a lot of you saying, I'm a job holder. I get ready, so I get ready for my office. Yeah. So that is okay. It's understandable. But the perfect way Yeah. to put it is we're saying, as I'm a job holder. Yeah. Right? You can also say, I got up late, so I just took a quick shower and left for my office as I was pretty late. You can say that. So Yeah. there are many ways. I maintain or do. So it's not like I maintain do many responsibility. এটা কি হবে? হয়তো আমরা maintainটা use করবো বা doটা. I do অথবা I maintain many responsibilities. You can say responsibilities or you can say duties or you can say works. So এই তিনটার মধ্যে একটা করতে হবে. I maintain many responsibilities in my office. I usually take a break at 2:30 p.m. for my lunch. After taking my lunch, I get back to my work and continue it for further 3 hours. What is the meaning of further? More or extra. I mean, extra of what is expected. আরো 3 ঘন্টা, right? Right. So my office hour More ends 3 at hours. Yeah. yes. My office hour ends at 5:30 to 6 p.m. Like it's an approximate, মানে 5:30 থেকে 6টার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। আমরা বলি না যে my office hour ends at 5:30 to 6 p.m. Right after my office, I basically hang out with my friends. What is the meaning of hang out? Okay. Hangout Past time with colleagues or friends outside. Yeah, to spend time, to travel with them, or to just sit in a cafe, or basically that with my friends. Yeah, right after my office, I basically hang out with my friends at different cafes. During that time, I love sharing my feelings and listening to them as well. What is the meaning of as well? As well means equally applicable. I mean, another I mean synonym is alike. Yes, mainly এই জায়গাটাতে কিভাবে ইউজ হচ্ছে I love sharing my feelings, but আমি ফিলিংস শেয়ার করতে পছন্দ করি এবং মানে তাদেরকে শুনতেও পছন্দ করি। এভাবে করতে যদি হচ্ছে মানে দুইটাই পছন্দ করি। So এই যেটা হলো সমভাবে exactly in the same way. Right. So then we say finally I return home at around 8 p.m. and get myself washed off. Washed off is another way to say taking shower or taking a bath, right? Washed off. It is very important to spend some quality time with family and I never miss. Generally, I watch TV. What is the meaning of gossip, guys? What is the meaning of gossip? গল্প করা।
Yeah. Discuss something unimportant, very unimportant, maybe. Yeah, it's not so important, but Just about entertaining. time. Yeah, Yeah, entertaining. Yeah, and Right. make fun with them. What we really love to do is having dinner all together. মানে usually আমরা কি বলি যে we have dinner together. So কথার মধ্যে একটা হচ্ছে you need to create an impact যে আপনি যখন কথা বলবেন the other person will not be bored, will not feel that they're lost. দেখেন এখানে যখন ওরা কথা বলছে it's connected one after another, তখন কি হয় কথা শুনতেও ভালো লাগে, it's presented well, right? Then we say, what we really love to do is having dinner all together. Before sleeping, I try to check out all the social media notifications, and I love being updated. এখানে current না বলে updated I think is a better word, but you can also say current, by browsing internet in few cases. What is the meaning of in few cases? কিছু কিছু ক্ষেত্রে Yes, কিছু কিছু ক্ষেত্রে sometimes এটাকে আসলে sometimes synonym হিসাবে ইউজ করেছে probably. I listen to music to energize myself. What is the meaning of energize? মিউজিকটা To মানে refresh আমি যে someone or নিজেকে রিফ্রেশ করার জন্য, right? refresh kora. Yeah. For the next day. Lastly, I go to bed and sleep deeply. Lastly, কি বলবো? This is how I pass a typical day. My weekends are a little bit different. My days are passed by following these activities I mentioned before. So this is how you end it. So now this is something that they do. Now I want you all to create 15 sentences on your own way, and it wouldn't be your it would not be your daily routine. It would be describing a day at your office. Jara office na, you can talk about your describe your typical day or describe your daily routine. Jara ekhon office you're not doing a business, you're not working in an office, maybe you're preparing for a new job, or maybe you're a university student. For those who are students and are not in a job or a business, you can talk about your daily routine. আর যারা হচ্ছে আপনারা অফিসে আছেন বা বিজনেস করছেন, you can talk about describing your office routine. ওকে, তার মানে অফিসে যেয়ে কি করেন, এখানে যেরকম পুরো দিনের হিসাব, ওইটা জাস্ট হচ্ছে আপনার অফিসের হিসাবটা। আন্ডারস্টুড what I want? Yeah. Okay, so To you describe a typical day. yeah, you have some time to create this, and I think we are back to our original Zoom. Now we can have a full class without any distractions. So yeah, thank God. So you all can create your writings. Okay, so you have around Just 5 you. minutes. Yeah, so you have 5 minutes to create. You don't need to necessarily write. You can create it in your mind. Just have an overall idea. How will you do it? Okay, you have 5 minutes. Sorry, Miss, please tell again. I said, those of you who are not working, or those of you who are not, in an office, you all need to describe your daily routine. But those who are in office or working people, in a job, or they have their own business, you need to talk about your office routine. With the sequencing word. Yes, in the same way. You can use this as an idea. ম্যাডাম হোল্ডার লিখবো না শুধু অফিস বললেন যে অফিস টাইমে কি করি সেটা? হ্যাঁ, ডিসক্রাইবিং অফিস রুটিন, মানে অফিসে আপনারা কি করেন। এখানে তো আমরা যখন অফিসের কথা বলছি ডিটেলসে যাই নাই, আমি আমার সারাদিনের একটা ডিটেলসে গেছি, কিন্তু আপনার অফিসেরটাতে ডিটেলসে যেতে হবে এখানে। আচ্ছা, So if you're a student, then it should be daily routine. If you're not a student, or if you are not working, right, then you need to only describe your daily routine. You have 5 minutes to think, write, whatever, but after 5 minutes I'll start asking.
Okay, let's start. I would start with Miss Famida. Why me, ma'am? Okay, someone else. Then I would start with Miss Chandni. Yes, ma'am. Okay, please start. Now I am going to say about my everyday working schedule. First of all, I get up early in the morning and take my shower, and then after that I uh, say my prayer at the morning time. Then I cook for my whole day long, and after that at between 8 a.m. I have to get ready myself and my little baby girl to go my school because my school time which what is my official time is begins from 9 a.m. and I have to maintain all my household works and all my morning works, and I have to take my breakfast within 8:30 p.m. And after that, I uh, go to my office at 9 p.m. Near 9 p.m. I usually take a break at 1 p.m. and I take a little snacks with coffee, etc., coffee or tea, etc. And I have done all my uh, responsibilities which is given me from my school, like the running test exam preparation, a pre-test exam of the SSC examinee. I have to do my duties there, and I have to take many classes, several classes. I have to take many class, and after that, at 3 p.m., my office time is finished, and then I back my home and take my midday meal and take a little rest, and me and my baby child and with my husband we pass a very enjoyable moment. And after that, at evening time, again I pray my evening prayer, and after that I have to make myself prepared for my B.Ed examination, and I teach my little baby girl, and that's all for the whole day's activities. And this is regular, but sometimes we go out for many for in various occasions, like tomorrow we'll go out at various temple at Dhaka because of Shama Puja of our Hindu religion. So this moment is really very nice, and it's unusual, like everyday unusual from everyday work list, and it's very enjoyable when we uh, go out with our some other relatives and with my family and some other relatives in various festivals. When we go out, it make me very very happy, and I like my profession. I like my everyday life, everyday work. I like to do all things what I do at the whole day long. Thank you. Thank you so much. That was fantastic. Now I'll move on to someone else, and that would be Miss Diwan. Sorry, I can't get it. Hello, can you hear me? Sorry, ma'am, I can't get it. Okay, I said that was fantastic. You did very well.
And then I said, now I'll move on to Miss Diwan. Okay, thank you, Miss. I will try. I usually get up early in the morning. First of all, I open my laptop, then check the mail. After that, I discuss with my employee about our today's work, which project should we go with, what about running project, then help them understand their work. Before that, I try to know their physical condition so that they are capable to go for project. Following my boss direction, finishing it, or we have take a break from for lunch. Thank you, Miss. Okay, that's it. একটু Miss. Okay. Let me move on to Miss Mahmuda. Yes, ma'am. Okay, please talk First about of all, yeah. My office time started at 9 a.m. and 8 at 5 p.m. I'm going to office by 9:30 a.m. Firstly at office, I do my attendance. Then I think about the whole day work plan with my team. After that, I take a short break for tea or some tiffin by 11:30. Then I go for, if my side work with the team, I'm visiting by it before lunch. At 1:30 or 2 a.m. I go for my lunch break. I go my dormitory and then I take my lunch every day regularly by me and prepare that. And after 3 a.m. I am going to back office and do some file works or others works, etc. Then I plan for next day working routine. And that's it. At 5 p.m. I am back to my dormitory. That's all, Okay, ma'am. thank you so much. Now I'll move on to Mr. M.S. Hussain. Thank you, ma'am. Can you hear me? Yes, I can. Okay, dear teacher and my colleagues, I'm going to describe a typical day at my office. I work for the Institute for Global Environmental Strategies. My office starts at 9 a.m. I reach there in time. Sorry, I reach there on time. After entering my office, first of all, I call on my supervisor, Dr. Bijon K. Mitra, the Director of Climate Change and International Convention. After that, I checked my daily deliverables. Then I meet my colleagues and discuss about how to prepare reports to hand in. Before that, I check my laptop if there is anything wrong with it or if it works properly. Following this, I start preparing my technical report. Finishing drafting the report, I submit it to my supervisor for his valued comments and suggestions on it for its improvement and finalization. Moving forward the report to the Office of the Director General, I go for the lunch break. Right after that, I go to mosque for saying my Johar prayers. Finally, I meet my director once again. Lastly, I leave my office or my home on my own car with endless peace of mind. And that's all about my time I spent at my office.
Thanks for listening. Thank you so much. That was absolutely amazing. Now I'll move on to Mr. You're Anwar. welcome. Thank you, ma'am, for giving me this task. First of all, I get up early in the morning and take my salad. Then I refresh myself and get prepared for my office because I am job holder. So before that, after that, I have to get prepared for my office, and after then I waiting for my vehicle to. I'm waiting for vehicle in my home. So once the vehicle came and I reached my vehicle and go to office on time. And before that, I have to call my subordinate because in my office is working 24 hours. So I have to get some information what's going on in day and night shift. So following this, I have to make some report to submit my senior as a COO. And moving forward, I attend my operation meeting at 10 a.m. Right after I explain my last 24 hours production and quality and different criteria of what we achieved. And finally, once finish the meeting, then I have to give a presentation to my senior, and lastly, after that I take break and 2 p.m. For lunch, and after that I again join my assigned job and finish it within 5 p.m. and in finish my office work. After that I go out. I live with my colleagues and friends and pass some and enjoy something, like I share my good feelings, and sometimes I also listening them as well. And finally, I reach my home at 7 p.m. and I get fresh in myself, and I pass. I try to pass few hours with my kids and my sweet family, with very family, very quality full time. And lastly I go to bed at 12 a.m. and this is how I pass my tropical day. But my weekend is little bit different. That's all about my day work. Thank you very Okay, much. Mr. Anwar, you're almost there. There are few problems, but overall that was fantastic. I think you would improve more with practice. So I hope tomorrow you would be able to present it in your own way, and everybody will turn on their camera tomorrow. Okay. 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 Thank you, Mr. Anwar. Next, I would ask from Miss Famida. Are you ready? Yes, miss. Okay, please start. I get up early in the morning and take my detox water. Then I refresh myself and take my prayer. After that, I help my children to make their school for their school. I maintain many responsibilities in my home. I usually take a break at 2 p.m. For my bath and prayer then and midnight, and for the midday prayer. And after that, I have to finish my lunch. After taking my lunch, I prepare lunch for my kid, and when they
reached at home. We get a nap together after the lunch. Right after my duties about my children, I hear some song or spend some time in social media. During that time, I take my Maghrib prayers. Then I have some snacks. Finally, my children's study time has been started. I have to take care about that. I also have to take care about that. It is very important to spend time with my own, like that cardio. Generally, I like to watch TV, gossip with my family at night. What we really love to do is dinner all together with my family, and that is my family time. Before sleeping, I try to check out all the news about the current situation of our country. It's me time. Lastly, I go to bed with some duas and sleep deeply. Okay, so Miss Famida, that was pretty okay. There are a few things you need to work on, maybe. Suppose, let's say, when you're doing some creative speaking or when you're trying to give a speech on yourself, need to be careful about the grammar that we use there, like something as the tenses, right? And also need to make it more cohesive. Do you know what is cohesive, Miss Famida? Any Yes, idea? Miss. Yes. Try to make it more cohesive, and yeah, be careful about your tenses. Yeah, tenses. If you're saying it in the right way, if it should be ed or if it should not be. So next class, I will. You all should have your thing ready so that you can turn on your camera and say it. Okay, Miss Famida. So this is for everybody actually. Okay, I think I can take one more. Who wants to do it? Who wants to volunteer? Anyone wants to do it in their own will? Okay, Mr. Munwar. Yes, miss. Okay, please say. Thank you, miss. First of all, I wake up at 5:30 p.m. 5:30 a.m. After that, I go to washroom and then I take ablution and a shower. Then I come back my room and then I perform Fajr Salat. After performing Salat, I go to kitchen for making my breakfast and then I take my breakfast. After that, I come my room and I wear my clothes for going to work. After wearing my clothes, then I go to my working place. Then I start my work. My working hours start at 10 a.m. to 6 p.m. I usually take a break. Take a break at 2 p.m. for my lunch. After taking my lunch, I get back my working place and I continue it uh, till 6 p.m. Right after my office, I usually spend some time with my colleagues and friends. During that during that time, I love sharing and listening to them as well. And then I come back my room and then I take rest for a while. Right after I go to kitchen for making my dinner. After making my dinner and then I take shower and then I take my dinner. After that I talk to my family and then I prepare for join the English spoken class. Lastly, I go to bed and sleep deeply. Thank you. That's all for tonight. Okay, thank you, Mr. Monowar. So, okay, one more. Since you're on ended early, let me ask from Miss Nusrat Jahan Ahmed.
Okay, can't hear anything. Who else is left? Mr. Okay, anyways, then we'll end it here. This one I'll send it in your in the group. So you all have to be ready for next class in the beginning, in the first 15 to 20 minutes. I will hear from all of you about your, maybe it will not be daily routine, maybe it will not be office, maybe something else, maybe a trip, maybe a campaign, maybe a day in the shopping mall. It could be about anything, and you need to tell that to me on an instant. And next class, everybody will turn on the cameras, at least when you guys are speaking. Otherwise, I will remove you from the classroom. Okay. So that's for now, and that would be your work. Can you hear me? Yeah. Yes, Mr. MS Hussain, please tell Yeah, me. just I have an observation actually, just I would like to let you know. So far I remember someone was pronouncing a word like topical. I think it is typical. Yes, sometimes when someone is speaking, it's better to not interfere, right? Because here it's spoken English class, so at least they're getting the guts to talk. So once they're done with that, and when I see that they reached that level, of course I'll point it out to them. Then So we can yeah. solve. And Yeah. another one was saying that I prepare to join the online class, but I prepare for, I think it's a good language, a good grammar. But I think it would be better if we can make a sentence like I prepare for joining the online class. Yeah, I did Isn't notice. it? I noticed it, yes. But the reason that I don't stop, otherwise the flow gets messed up, right? We shouldn't Yeah. actually. No, we shouldn't stop anyone because it's a practice session. So we let them practicing. Yeah. But later we can share our observations so that we can improve our English. Yeah. Thanks for everything you do. Okay. Thank you, everybody. You're welcome. So see you in the next class. And I have some question. Yes, Miss Mahmuda, please tell me. Last 2 class I can't attend. You couldn't enter? I have some problem. I know the words, I know the pronunciation, but I can't talk. It's major problem for me. I try, but I could not say anything without writing. How can I remove? The thing is, as I said before, remember the practice that I made make you guys do, like say, writing out the questions, like whenever you're free, okay, whenever you're doing something, whenever you're try to talk about a topic in the 5 or 6 questions that I give you. Try to build up the sentences. It's fine if you do grammatical mistakes. It's fine if you do vocabulary mistake. But the thing is, you need to keep going, right? So you need to make it a point that about this particular object, it could be your, let's say, your phone. It could be about your class. It could be about your office. I want you to talk about it like daily, 10 sentences. Remember the 5W1H? Do you remember that, Miss Mahmuda? You don't? I can't request. Okay. What is? Yeah, okay, let me share the screen. So in the class, I did talk about this one. You need to write down, what should you do? This is this one, right? 5W and 1H. What does that mean? The first one would be what? Okay. Second one is why. Yeah. Remember? So when we're doing those, you need to make it a point. মানে এমন হয় না মাঝে মাঝে যে you just হ্যাঁ ঠিক আছে আমি শুনলাম যে কোয়েশ্চেন বানাতে হবে বাট ইউ ডোন্ট ডু ইট প্র্যাকটিক্যালি ওই জিনিসটা করতে হবে যে আচ্ছা আমি যখন ফোনের ব্যাপারে বলছি ক্যান আই মেক আ কোয়েশ্চেন with those particular questions আমি হচ্ছে and then when বুঝতে you're পারি কিন্তু আমি নিজে যে লেখা বানাতে ছাড়া হয় কিছু বলতে পারি না। আমি বানাতে পারি কিন্তু লেখা ছাড়া আমি বলতে পারি না। আমার ইনস্ট্যান্ট আমি বলতেই পারি না। মানে আমাকে সেটা তৈরি করতে হয় লিখে দেন আমি বলতে পারি। আচ্ছা মুখে ইনস্ট্যান্ট বাদে তো এই জন্যই বলতেছি যখন আমি এই যে যেটা আমি বললাম এটা আপনি লিখে পড়বেন না ইউ নিড টু স্টার্ট টকিং যে আমি এখনই হচ্ছে এটা নিয়ে হচ্ছে দাঁড়া দাঁড়িয়ে আমি দুইটা আই মিন দুইটা
কি বলে 2 মিনিটের স্পিচ দিব, রাইট? মেক ইট আ পয়েন্ট, আমাকে দিতেই হবে, ইভেন ইফ ইটস ব্রোকেন, ইউ টু স্টার্ট ডুইং দ্যাট, বিকজ ইটস নট লাইক ইউ কথা ডোন্ট মাথা নো ম্যাম ইংলিশ। কিচ্ছু আসে না, ওই যে জড়তাটা মানে কাটাতে যতক্ষণ হবে, পারি না। জড়তাটা কাটাতে হবে। ইউ ক্যান মিস স্টার্ট এই উইথ ইউর প্রবলেমটা সেলফ, আমারও আছে, ইউ আমারও ক্যান একই সেম প্রবলেম, you can মানে বলতে গেলে বেঁধে যায়। you can stand in front of the mirror and talk, right? মানে আপনি হচ্ছে মিররের সামনে দাঁড়িয়ে you can just talk about it, or you can also do one thing যে আপনি ক্যামেরাটা, this is what we say kids, to kids mostly, but it also works for elder people, যে আপনি যেভাবে ইংলিশ বলেন at least start with 30 seconds or start with 45 seconds. আপনি হচ্ছে ভিডিওটা করলেন, ভিডিও করে what you should do is just hear it out in your you can hear it out, or you can, what can you do, the video to off করে you just hear yourself, right? That's something you can do. Or you can turn off the turn off the audio and just look at your screen. তো এটা করলে কি হবে যে you will get the confidence that you know how to talk, or you know how to visualize yourself. তো যেটা করতে হবে যে you need to keep going, যে হ্যাঁ এরকম হয়, মানুষের সামনে গেলে আমি হচ্ছে সেন্টেন্সটা বানাতে পারছি না আর বলতে পারছি না, কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করলো তখন আপনি ইংলিশ ওয়ার্ড জানলো ওটা বলতে পারছেন না, that happens, that really happens. তো ওইটা করানোর জন্য ভোকাবুলারি খুঁজে পাওয়া যায় না অনেক সময়, ভোকাবুলারি খুঁজে তো পাই না, সিম্পল কি দিয়ে বলবো করবেন, ওয়ার্ড বেশি হার্ড ওয়ার্ড দেখতে যাবেন না। এন্ড অলসো যেটা আমি বলি যে do not memorize very difficult words, learn the simple words, যেমন হচ্ছে আমরা লাস্ট ক্লাসে করলাম যে ব্যাড, রাইট? there are some simple things like awful, তো আপনি ব্যাডই রাখলেন প্রথমে, পরে vocabulary বিল্ডিং এ যাবেন, আগে যাবেন না, ওকে? পরে যাবেন। তো এই জিনিসটা করতে পারেন। এন্ড দেন another thing is যখন হচ্ছে আপনার অ্যাটলিস্ট ভিডিওতে আপনি হচ্ছে 1 থেকে 1.5 মিনিট আপনি কথা বলতে পারছেন, that's when you shift to another person, বাসায় যে কারোর সাথে হচ্ছে আপনি হচ্ছে সামনে বসে you talk about it, you need to push yourself to talk, ওই যে আপনি যদি এটা মনে করেন যে okay I'm shy, তাহলে there is no point of doing this course, right? So যেহেতু হচ্ছে আপনি অলরেডি জানেন, এমন না যে আপনি কিছু জানেন, there are people who don't know anything, there are people who are not aware of many of the structures, words, sentences, you do know about it, এখন ওটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার সময়, প্র্যাকটিক্যালি ইউজ করার সময়। হ্যাঁ, তো মিস মাহমুদা, তাহলে ডেইলি আপনি কি করবেন, প্রথমে স্টার্ট উইথ মেকিং আ ভিডিও অফ ইউর সেলফ, যে ওটা পারেন কিনা, যে যখন ফার্স্ট দিন না হলে আপনি সেকেন্ড দিন হচ্ছে অ্যাটলিস্ট start small, make it 20 seconds, তারপর make it 30, make it 40, and then eventually you will know what to speak. তো আপনি কি করবেন, যে কোনো একটা টপিকের সামনে you can talk about your phone one day. ফোন নিয়ে হচ্ছে আপনি ওই যে এই যে আপনার মাথায় চিন্তা করবেন যে আচ্ছা প্রথমে কি করবো, আচ্ছা ঠিক আছে ফোনটা কি, ফোন ইজ এ টেকনোলজিক্যাল ডিভাইস এন্ড ব্লা ব্লা ব্লা, হু মেড ইট, হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট ব্র্যান্ড। তো এটা নিয়ে জাস্ট সিম্পল, যেটা বাচ্চা বলতো, হ্যাঁ, তখন ডোন্ট ওয়ারি যে আপনার ইংলিশটা একদম বাচ্চাদের লেভেলে হচ্ছে নাকি অ্যাডাল্টের লেভেলে হচ্ছে, ডাজন্ট ম্যাটার, হোয়াট ম্যাটার্স ইজ ইউর টকিং। তো এই জন্য হচ্ছে আপনি সবচেয়ে ছোট একটা সেন্টেন্স বানান, নো ওয়ারিজ, কারণ আপনি যদিও কম্পাউন্ড সেন্টেন্স জানেন, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স জানেন, বাট স্পিকিং এর ক্ষেত্রে প্রথমে তো আসলে ছোট ছোট দিয়ে আমরা স্টার্ট করবো, রাইট? সো মিস মাহমুদা, ইউ ক্যান জাস্ট start with creating videos of yourself on any particular topic. আপনি এভরিডে বাসায় আসার পর অ্যাটলিস্ট আপনি 5 মিনিট সময় পান, 5 মিনিটস এর মধ্যে you just create a video of yourself. তো এটা কাউকে দেখানো দরকার নেই, you do it for yourself, you make your observations and see where you are going wrong, because most of the times even if you know it correctly, when you're actually speaking it doesn't come out that way. So you find out, okay, this is where I'm doing mistake and this is where I need to fix it. You note it down. After you record it, you note it down. This is where I made mistake. Next time you talk about something else, take that note beside you and think, okay, this time, last time I did a mistake in this particular sentence regarding the future tense. This time I will not repeat that mistake. So keep doing that within a span of like 2 weeks. I think you will have a huge improvement if you do just one topic every day. So that actually applies for everybody. Okay. Okay, So ma'am, I understand. লাস্ট সানডে please, yes. ক্লাস হয়েছিল বা কোনো টপিক Wait, I can't hear. কি ছিল? কি question? লাস্ট সানডেতে কি কোনো Last Sunday in the English club, what did I do? What did we do, guys? Do you all remember? Oh, I think we described a picture. No, there was no homework, no topic. ওকে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাস ছিল পিকচার সম্পর্কে।
Yeah, I asked you all to describe a picture. Maybe in the upcoming club, we will have a debate, okay, on a particular topic. We'll see. Okay. So that's all for this time. So you do understand, right? Tomorrow, I'll ask you all any topic to describe about any topic, and you will need to do that. Okay? Okay. See you in the next class then.